Welcome back to my channel, and matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-create ng mga videos dahil marami tayong ganap. But anyways, I'll be doing this makeup look. These are all local brands makeup because this month is August. So, magpaka-Pilipino tayo at gamitin natin ang ating sariling mga produkto. So, I create this look, then keep on watching! So, naglagay na ako ng skincare products. By the way, I'm using mga products na local brand. One of them ay galing kay Aunt Foods Brush. I will start by applying some concealer, Elena concealer in the shade medium. Ilalagay ko siya dito sa aking under eye at yung mga i-correct ko. Kasi pwede rin siya maging color corrector. After this, I'm just going to blend this out using a beauty sponge. Damp sponge ito, guys. By the way, guys, if you're like me, acidic, go with the 2 shades lighter than your skin tone. Kasi mag-iiba yung kulay niya. Mag-oxidize siya. I'll go to the foundation. Using Detail Makeover, this is in the shade Light. Yan. Matte finish ito, light to medium coverage. So, I'd like to use it with another local brand which is the Celotech Hydrate Facial Moisturizer. Napaka-affordable nito, guys. Kaya, swak to sa mga budget ninyo. Let's combine. I'll mix the two. This is another technique. I'm mixing the two. Parang ang dami ko. Hindi lang naman talaga yung gusto. Parang naging 2 pumps. One at a time na, maputi siya sa skin. Ay, ba't nabuo dyan? Okay. Nagbuo-buo na sila dyan. Ano ba yan? Okay. Tuma tayo sa center of the face. Medyo dumami ang ating Hindi na po ako magko-concealer. Ito na yung ating concealer. Blend out na. Lagyan natin yung under eye. Okay lang. The rest of the face, I'll do it off foundation. Hindi muna tayo magpa-powder. We'll be using Errine stick na pang contour, cream contour. This is a nice shade. Kahit mapamorena ka man o maputi ka, maganda siya. Pag nag-contour ka, lalo na pag ikaw ay round face. Maliit kasi yung noo ko na forehead ko, so unti lang. Unti lang daw, pero marami siya. The hollows of your cheeks. Maganda siya. At maraming parang nag-go-forward sa kanya. Pero maganda nga siya. And we'll be using Everbilena. This one is brown. And on the tail, I'll be using EB Advanced. This is in the color dark brown. Kailangan ko magmadali. Dahil ang anak ko ay umiiyak. Dapat kasi yung kilay mo kapark. Napasaba tayo sa internet. Talaga pantay ang mga kilay, guys. Kaya okay lang hindi sila pantay, basta sila ay mag-sister. So guys, I just fixed my eyebrow with a brow soap. This is the brow soap makeup done Kevin. Locally made. Eyeshadow by Fashion 21. This is a Filipino brand. Yes, magko-combine ako. Pang transition natin. This one from
EB Advanced Face Trio. Ito yung gagamitin natin. Ito yung bronzer na gagamitin ko. Ayan tayo sa taas. Just apply it up to your lid. Your upper lid. Tayo sa outer V lang. Grabe. Pakak. Intense yung color. Grabe. Diffuse natin siya. Itong gitna. Ayun. Oh. Then we'll go back to the first color kanina. This brush. And I will do this on the other side. Okay. It's eyeliner from All Day Brow Pen. Ha? Brow pen? Ito. Oh, no! Yun ba? Yun, eyeliner. Kaya pala, All Day Brown Pen. Pero gagamitin ko siya sa mata ko muna. Para hindi ako magulat. Kasi mag-wing eyeliner tayo. Papatuan ko na siya ng black para hindi ako magkamali. So next guys, I'll be doing my contour. So, dito tayo sa apples of the cheek pa ako. From ng Nichider. I'll be picking up this color. Powder from FS. Powder foundation siya. Maglalagay lang ako. In the shade of Duchess, ito ha. For the lipstick. Caroline Matte Lipstick in Glaze. I'll be using Dusk from EB Matte Liquid Lipstick. And we're done! Try ko talaga siyang ikabit. Kasi hindi ko talaga siya maikabit. At ayoko na mag-false eyelashes kasi na may interview nga ako. Nalitan ko pala yung lipstick kanina ng this one. Lipstick EB Matte. Love That Red. Tsaka EB Matte pa rin. In the shade Dusk. So, yan. So, guys, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. So, see you guys next time. Mwah!